Niko naona kama ni maji inamwagika, lakini sioni kwenye inamwagika chini. Hiyo imetoka. Hiyo ndio inalokota hivi. Imeisha sasa, inarokota uchafu. Kwa sawa, Kwa sawa, thank you, sawa. Yeah, that was a dangerously open bonnet which can cause a disaster. Dangerously open bonnet that can decide to pop up at any time and just cause the lady some pain. Mkubwa, sasa uko salama? Kuna mzuri. Very good. Hiyo ndio nimeona sasa. Ukashangaa nini? Niko naona kama ni maji inamwagika, lakini sioni kwenye inamwagika chini. Hiyo imetoka. Hiyo ndio inalokota hivi. Imeisha sasa, inarokota uchafu. Imeisha. Tulikuwa nakula ndani, tukabadilisha itoke nje. Ni alignment. Ni alignment ya miguu. Of course ikiisha bushes inaenda ikiinama, so inainamisha miguu. Okay, ni sawa. Niko naona kama ni kitu na mwaga, nikakuwa concerned. Niko salama? Very good.
Ni aje? Sikiliza. Hata hiyo ingine pandisha juu. Na inatoka aje? Ni kuinama, ilinama sana. Kwa sababu hii gunia iko na nylon mingi sana juu. So zikilaliana itatoka. Hii nylon ni mingi sana. Sio bari. Wewe ni bari? Okay. Sawa. All right. Who the hell? Yes. Poa sana. Ala, Ndio tulipo wapi? Nimeona wengine wengi. Kila mtu ako tu zake. Kila mtu ako zake. Ninaingia na huku. Alafu nipiga maraundi naweza tokea nijue venye nitarudi nikirudi Nairobi. Nimekaa mtu yangu. Sawa. Hii ni Zongsheng? Zongsheng? 350 ama ile for 400 ama ni 350? 400? Okay. Inaguruma vipi sana kwanza? Hii yako jana mileage. Hii yako ni mpya. Hii hata haijamaliza wiki moja. Hii ni mpya. Hizi badili tani sio. Nimezitoa nikaziacha home. Zinapiga na upepo sana kama hazina kitu ndani. So nazitoa. Sawa. Wengi unajua nimeona kila naenda kama hivi. Watu walikuwa nao wengi. Kila mtu ako kivi yake. Safi. Sawa. Hii inaguruma vizuri. Construction ahead. Okay. Let's see what's going on, Let's see what's going on, Look at the construction ahead. What the hell? What the heck? They should have said load crossed, not load construction ahead. Allah. What the heck? They should have said load is crossed, not road construction ahead. What the hell? This is Kenya, full of dramas. They only had one job, but they failed. Only one job.